Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Kuma kirejaga kire biroiro kia jahi Mutamburuko wa Nyandarua Orerorera Kameme TV. Amukira geithio tukoyo wa tariki 17 mweri wa 10 mwaka wa 2023 ne gatho muno makiria wikuria guothe uratwa mukira ne guthie na mbere gutushagura guku gwa Kameme TV. Uyu ni Mutamburuko wa Mohoro, ni maingi tugukorwo tugikumenyithia ari ni hamwe na haria ndugamano egie umomori wa nyumba mwena wa Mavoko ukinyite. No mbere ya tukinyite hau reke twambe tumurike matemo ma mohoro. Maria tukuhariirie Mutamburuko-ini. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga kugirio kuingira mugunda-ini wa East Africa Portland kuria umomori wa nyumba urathie na mbere guku nayo kambuni ya Portland igitetere kiuga ni thirikari yahinyiriirie umomori uyu utafanio. MCAs bugeni ya Meru gutegemania riendekithia ria kuhagura gavana Kawira Mwangaza rita ria keri makimukuruhania na mahitia mugwanja mamwe mamo ari kuhuthira wabici uru. Aikaria itora ria Gashuha ward-ini ya Githioro kaunti-ini ya Nyandarua kuhumuka thutha wa thirikari kwiranira gwaka darasha ya Gashuha iria turite na thina kwa ihinda iraya. Ruhonge rwa uthuthuria rwa DCI kurikiriria uthuthuria wa ikuũ mutito-ini wa Shakahola guku muhunjia Paul Mackenzie agitanywo kuhingurirwo thitango kwa ihinda ria thiku 30 ciukite. Niwega ole genyo ndu wa unyitaniri waku mutauri bitana njira ya ciuko ni wagaki wa muthoni ritwa riakwa ni Mumbi wa Shegena. Riu tukiambiriria
Ndugamano nĩ handire gatagati ka maabitha a borithi na atongoria a ngwatanĩro ya Azimio thutha wa atongoria aya kũgirĩrĩrio kũingĩra mũgũnda-inĩ wa kambuni ya East Africa Portland mwena wa Mavoko kũrĩa ũmomori wa nyũmba ũrathiĩ na mbere. Maya magĩthiaga na mbere, kambuni ĩno nĩ ĩheanĩte mũrũgamo wayo wĩgiĩ ũmomori ũyũ ta ũrĩa mwandĩki witũ Kimani wa Ngunjiri aratarĩria. Ino niyo yuma bisha mũgũnda-inĩ wa kambuni ya East African Portland Cement mwena wa Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos kũrĩa kũramomorwo rĩrĩa atongoria a Azimio matongoretio nĩ Raila Odinga magwĩkinyĩtie nĩ ũndũ wa ũmomori wa nyũmba ũrĩa ũmũthĩ ũingĩrire thikũ ya gatano. Na borithi makĩhũthĩra ngari ici matinahe Raila na atongoria angĩ kanya ga gwĩkinyia kũrĩa ũmomori ũcio ũrathiĩ na mbere. Na haha njikanĩrio ya ciugo gatagatĩ kao na borithi ya mbekwo. We are not destroying. We are not destroying. We are doing the exact thing what is required to be done. Bringing the land back to the original place. It's a private property. The people demolish and bring it to private property. It's not a government work. Akiaria hĩndĩ ya ngucanio ĩno, Raila nĩokĩrĩire President William Ruto nĩ ũndũ wa gũthiĩ mũgarũ na kĩranĩro gĩake kĩa hĩndĩ ya kambĩini kũrĩa Ruto augĩte atĩ rungu rwa wathani wake gũtigakorwo na ũmomorio wothe wa nyũmba kana andũ kũhamũrithio. Ruto promised that he would put to an end the culture of illegal evictions of people and property demolition if elected president. He went on to promise that where necessary, affected people would be provided with enough notice and compensation promptly paid. Raila augĩte atĩ ikinya rĩrĩ rĩa thirikari nĩ mũgarũ na mũbango wayo wa gũtigĩrĩra atĩ o Mũkenya arĩ na ũikaro na ũguo kũria ũthuthuria bara nginya ũtabanio. The gross violation of human rights, the right to adequate housing at a time the administration purports to be working to ensure that everyone has shelter. Hamwe na ũguo, Raila augĩte ũmomori ũyũ ũrathiĩ na mbere mũgarũ na ngirimiti ĩrĩa yekiranĩirwo mwaka wa 2009 ĩgiĩ kũhamũrithia a Kenya, ĩrĩa yaugĩte atĩ arĩa marahomorithio mabatiĩ kũheo ihinda rĩa thikũ 90, akiuga ũyũ nĩ wagarari wa ihoto cia mũndũ. The affected families, some among the poorest of the poor and their upcoming middle class, have not only witnessed lifelong savings demolished and crushed to ashes, they have been left to fend for themselves on the streets without basic shelter. Ũmomori wa nyũmba makĩria ma 50 hamwe nacio arĩ na makanitha na mĩthigiti mwena ũyũ wambĩrĩirie mũthĩ wa gatano kiumia kĩhĩtũku thutha wa igoti kũheana itua andũ arĩa marĩ mũgũnda-inĩ ũyũ magĩrĩirwo nĩ kwehera cira ũrĩa ũraikarĩte hakuhĩ mĩaka 10 ũtatuithanĩtio, na President Ruto akĩamũkĩra itua rĩrĩ augire nĩ nginyagia arĩa othe megwatĩire mũgũnda ũyũ mahamũrithio. Mahakama ilitoa uamuzi siku ya Ijumaa. Siku hiyo ya Ijumaa watu tayari walianza kufanya kubomoa manyumba hapa. Nani alijua ati uamuzi itakuwa namna gani? No harĩ kĩrĩa gĩcenjetie mwerekera wa ndeto ĩno ũmũthĩ kambuni ĩno nĩyanĩrĩire atĩ nĩrendia gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũgũnda mwena wa Athi River, na arĩa mekũheo mweke wa mbere nĩ arĩa mararĩ gĩcunjĩ-inĩ kĩmwe kĩrĩa kĩrahutirio nĩ ũmomori ũyũ, arĩa morĩtio kwĩyumĩria ihinda-inĩ rĩa thikũ 14. Kwaga ũguo mũgũnda ũyũ wenderio agũri angĩ arĩa mangĩonekana. East African Portland Cement owns the land and the titles were fraudulent. We therefore demand investigations and accountability of everyone, private and public, involved in this. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngunjiri. Na tũrĩo ciĩgiĩ ndeto ĩyo, ũrũgamĩrĩri wa kambuni ya thimiti ya East Africa Portland nĩwe yumĩrĩtie na kuga ũmomori wa nyũmba ũrĩa ũrathiĩ na mbere ndũratabanio mũgarũ na watho, kuona arĩa makĩte mũgũnda-inĩ ũyũ makaretwo makĩheo notithi ya kwehera mahinda kwa mahinda no makaga gwathĩka ihinda-inĩ o rĩu. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũndũ nĩciũkĩrĩire thirikari kumana na ũmomori ũyũ, makiuga nĩmegũkorwo magĩthiĩ igoti-inĩ nĩguo ũmomori ũyũ ũrũgamio ũrĩo, kuona hatirĩ handũ igoti rĩaheanire watho wa kũmomorera andũ nyũmba ciao. Wangui wa Mũirũrĩ ena riboti ĩno.
Rere umomori wa nyumba mugunda-ini wa kambuni ya thimiti ya East Africa Portland uingirite thiku ya gatano. Urugamiriri wa kambuni ino niwe yumiritie na kuga aikari aya makoretwo makiheo notithi mahinda kwa mahinda. Makiaria na andiki a mohoro kambuni-ini ino, murugamiriri munene wa kambuni ino Oliver Kirubai na muikariri giti wa bodi ya kambuni ino Richard Bithi maugite aikari aya makoretwo makiaga gwathikira notithi iria makoretwo makiheo cia guthama. This has been an ongoing process, so we are not stopping it. It's a process that started, so it has been going on all along. Therefore, it's about going on with the journey. The government has effected evictions in the manner they deemed necessary. Ningi kambuni ino nireganite na riboti ya kuhe mugunda mathikuota aria makoretwo maikarite mugunda-ini uyu kwa ihinda iraya, kuria riu mathikuota aya aria mari gicunjĩ-ini kingi kia mugunda maheirwo notithi ya thiku 14 meyandikithie niguo metikirio kuriha mugunda uria mundu aikarĩire kuhitukira njira iria ibatie. The decision followed an agreement with the occupants of this specific land to pay for the parcels they occupy and withdraw the cases they had taken to court. Mufango uyu ukite mwaka umwe thutha kuma riria kambuni ino yahete mathikuota aya mukana mathame kuma mugunda-ini ucio, no makiagarara notithi ino kurumirira mieri iria yambikitwo ni atongoria aikamba-ini makiendekithia mathikuota aya maheo mugunda uyu. Hata si tungeambiwa hivyo tutapewa tununue. Juu hata si tungekuwa tayari kununua kuliko kupoteza hiyo mali umepoteza yote, nyumba imebomoro, wangetuuzia. Haki yetu Ruto ajue vile tutaenda. Mahali watoto wetu wataenda na watoto wetu vile watasoma. Ninabaki na hii kuku moja na sijui mahali ninaenda. Vitu yangu yote inaharibika, nikabaki na hii kuku kwa sababu ilikimbia kutoka kwa nyumba ilitoroka. Na thengia wa atongoria aria maingĩrĩire ndeto ĩgiĩ ũmomori ũyũ, rĩu ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ maugĩte nĩ megũthiĩ igoti-inĩ gũthitanga arĩa matabanĩtie ũmomori ũyũ, na oho makĩenda ũmomori ũyũ ũrũgamio kuona gũtiarĩ na watho wa igoti waheanirwo wa gwĩtĩkĩria ũmomori ũyũ. Kĩũria kĩnene rĩu arĩ ũrĩa mũgũnda ũyũ watuĩkire mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe noti wa kambuni. The current evictions in Athi River are not based on a court order. An illegal directive by President William Ruto is driving it. On October 13th, President Ruto ordered title deeds around the export processing zones in Athi River that have not been developed for more than 10 years to be revoked. Ikundi ici nĩciũkĩrĩirio mũmori ũyũ ikiuga thirikari nĩyagararĩte watho na gũtiga Akenya makinyamarĩka makiona thithino yao ikiũrĩra thĩ, ũndũ ũrĩa ũtigĩte wagagĩtie ona arutwo na arutani kuona kũrĩ thukuru iramomorirwo na oho makanitha, ikiuga ũmomorio wothe nĩ ũrĩ mũtaratara. We are demanding that the government must ensure that the international human rights standards, including those related to forced evictions, are strictly adhered to during the removals. But the issue here is that you cannot just evict people the way it is done. That is illegal, and that's what we are going to contest. So gũkĩrĩ ũguo ikundi ici nĩciũrĩtie honge cia thirikari gũthuthuria kĩhumo kĩa ũmomori ũyũ, gũkũ makĩũria thirikari gũteithĩrĩria arĩa mahutĩtio nĩ ũmomori ũyũ na irio, kũndũ gwa gũikara oro ũndũ ũmwe na nguo. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ. Na tugitigana na icio, mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya Meru Evans Karia nĩ atamanĩtie mũtaratara wa rĩendekithia rĩa kũhagũra gavana Kawĩra Mwangaza kuma gĩtĩro-inĩ rita rĩa kerĩ thĩinĩ wa mwaka ũmwe, hamwe na thitango iria Kawĩra athitangĩirwo nĩ kũhũthĩra wabici ũru, ũhũthĩri wa indo cia mũingĩ mũgarũ na watho, kwandĩka wĩra andũ a nyũmba yake na kwagĩra atongoria arĩa angĩ gĩtĩo. Njata ya gavana wa Meru Muthikabu Kawĩra Mwangaza nĩgũthĩtwo igũtha thutha wa mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya kaunti ĩyo Evans Karia gũtamania mũtaratara wa watho wa kwendekithia Kawĩra hagũrwo kuma gĩturwa-inĩ kĩu.
Thiini wa mutaratara uyu Karia ni atarĩirie thitango mũgwanja iria Kawĩra athitangĩirwo arĩ nĩ hamwe na ũhũthĩri mũru wa wabici na indo cia mũingĩ, gũkĩrĩkana nĩ akoretwo akĩrĩ handũ matiganĩte arĩ nĩ hamwe na andũ a nyũmba yake mũgarũ na watho gũtarĩ ũndũ mekĩire kaunti, makĩrĩkana nĩ maheanĩte motungata matiganĩte kũrĩ thirikari yake. Wakerĩ Kawĩra arerĩkana nĩ andĩkĩte wĩra athuri aarĩ a nyina erĩ hamwe na mwarĩ wa nyina angĩ mũgarũ na watho. And Honorable Speaker, now with your permission, you allow me to lay this notice of proposed motion together with the exhibits. Mangĩ nĩ kwagira kiene na kunyarara atongoria arĩa angĩ athure kaunti-inĩ ya Meru na makĩria mũnini wa Governor Isaac Mutuma marĩ na mũthuri wake Mũrega Faisũ na kũhũthĩra mahinya make mũgarũ na watho kũrĩa akoretwo akĩandĩka andũ wĩra hatarĩ gũkuruhania bodi ya ũruti wĩra wa mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo. We are not resubmitting because we are happy to be submitting another motion. We are bringing this motion because we have been necessitated to bring this motion because of the issues that are happening in Meru and having no other way out. Impeachment is the only option we have. Tumesema Kawĩra Mwangaza hawezi fanya kazi kabisa na hata akikaa hakuna maendeleo tutapata. Hiyo watu watakuwa analia tu. Sasa akisikia MC akisema vile anasema ukweli. Oho Kawĩra nĩ athitangĩirwo kwagarara matua ma magoti mũgarũ na gatiba ya bũrũri na kwagira kiene bunge ya kaunti ĩyo kũrĩa akoretwo akĩgiria maabitha thirikari yake gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ cia bunge ĩyo gũcokia ciũria ciĩgiĩ ũhũthĩri wa indo cia mũingĩ na tabarĩra cia thirikari, rwarũgamĩrĩria wondi makĩranĩra kũnyita mbaru mũtaratara ũyũ. Refusing to honor lawful summons to appear before the Assembly Sectoral Committee on Justice, Legal Affairs and Cohesion to answer questions on the matters raised in the preceding parts of this impeachment motion. B. Directing our Chief of Staff and accomplice by and lucky in malfeasance to write a contemptuous letter to the Assembly in response to lawful summons to appear before the Assembly Sectoral Committee on Justice, Legal Affairs and Cohesion. Maya mahanĩkĩte ciumia nini thutha wa mũnini wa President Rigathi Gachagua kwanĩrĩra we na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ marĩkĩtie kwĩyeherania na igerio rĩothe rĩa kũnyitithania Governor Kawĩra na atongoria arĩa angĩ a Meru. Hau kabere gĩkundi kĩmwe kĩa athuri a kĩama kĩa Njuri Ncheke kuma mwena wa Tigania nĩ meyumĩririe na kũregana na arunao a Meru arĩa marendekithirie bunge ya kaunti ĩyo ĩhagũre Governor Kawĩra Mwangaza, makiuga kĩama kĩa Njuri Ncheke gĩtirĩ na ũhoti wa kwamũra kana gũkindĩra mũndũ o wothe gĩturwa-inĩ gĩa gĩũteti. Wale wameenda kutawadha mtu mdogo wa gavana kumwambia eti akalie kiti ya gavana. Yes. Na gavana hajakufa, gavana hako. Mwambieni Njuri Ncheke haina hiyo mandate. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Nĩ ngatho Njoroge wa Kimani nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega we ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ, twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini. No nĩ tũracokereria na riboti makĩria, ndũkehere mĩtambo-inĩ. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622 hash. Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will he win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Dettol celebrates Global Hand Washing Day. This soccer season, Neymar
Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Wirorere ngucanio ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Rũhonge rwa DCI nĩ rũrĩkĩrĩirie ũthuthuria wĩgiĩ njũragano cia andũ makĩria magana mana mũtitũ-inĩ wa Shakahola. Rĩu mũhunjia Paul Mackenzie agĩtanywo kũhingũrĩrwo thitango kwa ihinda rĩa thikũ 30 ciũkĩte. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mwanya ya Senate ĩrĩa ĩrathuthuria ikuũ ici, Danson Mungatana, thutha wa kũrĩkĩrĩria cikaro cia kamĩtĩ ĩno, oigĩte DCI ĩrĩ na makĩria ma aira 200 arĩa makang'ethanĩra na Mackenzie oro hamwe na aruna ake. Gĩtaũ wa Wanjikũ niwe wĩna riboti ĩno. Thutha wa gũthiĩ na mbere na gũikara Kenya makĩria ma thikũ 180, mũhunjia mũgomu Paul Mackenzie wa Good News International rĩu nĩ ekũhingũrĩrwo thitango ica ikuhĩ. Head of the Shakahola investigations. Ndeto nĩ heanĩtwo thutha wa kũrekerera gwa cikaro cia kamĩtĩ ya mwanya ya Senate ĩrĩa ĩrathuthuria ikuũ ici, thutha wa gũcemania na rũhonge rwa DCI, mũhunjia Ezekiel Odero wa New Life gatagatĩ ka aira angĩ. In consultation with the other prosecutorial organs, they will be presenting the proper charges before court in a very short while, and the expectation is that it will not be any longer than 30 days, maybe to finalize. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ũrĩa no seneta wa Tana River Danson Mungatana akĩhe a Kenya na arĩa mahutĩtio na njĩra nene nĩ ikuũ ici kĩĩranĩro gĩa kĩhoto kuoneka. Kenyans are not going to wait any longer. This is going to be done, and the journey towards finding justice for all the victims of Shakahola, the family members who have been there waiting, it is about to be finalized. They have informed us that they have collected over 200 witness statements. They have worked out on other necessary details, and we believe their statement that within a short while they should be finalizing the work they are doing. Maya magĩthiaga na mbere kamĩtĩ ĩno nĩ yũkĩrĩire mũthuthuria mũnene wa mĩĩrĩ wa thirikari Johansen Oduor, o nĩ thutha wa kũmethema makĩria ya maita matatũ nĩguo kũhũngwo nĩ kamĩtĩ ĩno ũrĩa kwarĩ mũtitũ-inĩ wa Shakahola. Hatukupata maelezo yoyote wala barua yoyote kutoka kwake. Kwa hivyo tunasema ile hatua tuliyosema ya kwamba alipe 1,500 taslimu kama faini, hiyo lazima itekelezwe na itatekelezwa na yeye binafsi na sio wizara anayotoka huko. Kiumia kĩhĩtũku kamĩtĩ ĩno nĩ yahũrire Oduor faini ya ciringi 500,000 na gwatha mũnene wa borithi amũikie ngono gũkinyĩria ũmũthĩ no ũndũ ũyũ ndũnakinyanĩra. Kama kuna mtu katika serikali anajaribu kuficha ama kuprotect, sisi kama Senate tunasema ni makosa makubwa sana. Manake wananchi wa Kenya wanataka kujua
ukweli. Mwikoiro munene wa njuragano ici Paul Mackenzie onake ndanekinye thutha wa ruhonge rwa njera kuga rutirari no hoti wa gukinyaniria rietana ria kamiti ino. Kenyans wanted to hear Mr. Mackenzie to say his side of the story. And if I was his lawyer, I would have wanted him to appear before this committee. We just wanted him to clarify. Did you own the property under which the investigations were being carried? Were you preaching starvation to see Jesus? There are very many questions that were relevant for him to clarify. Thutha wa gwikora Hajeke Mungatana ni ateteire ikinya ria kamiti ino gucera kanitha-ini wa Ezekiel Odero muthi wa ira, riu akiuga kamiti ino igukorwo ikiandika riboti yayo na kumeneana mbere ya bunge ya Senate gukinya wa gatatu kiumia giki. When we went, we saw the place that is supposed to be the mortuary. There was it's a powerhouse. That's where the generator that is circulating power around there was there. The wa thikũ 30 mwikoiro munene wa njuragano ya Kimumu mutito-ini wa Shakahola Paul Mackenzie ni ukorwo agikinyio igoti-ini thutha wa DCI kurikiriria uthuthuria wake. Ngiribotera Kameme TV kuma muciĩ munene wa Nairobi, Njeta Gitau wa Wanjikũ. Na tugithie na mbere, bunge ya bururi ni ongereire kamiti ya miario ya wiguano thikũ ingĩ 30 ikorwo itirihite gucirĩrĩra maundu matano maria maiguithanirie. Agitamania aliendekithia riri mbere ya bunge, mutongoria wa aria aingi bunge-ini Kimani Ichung'wa augite ni matashukitie makinya hari kuiguithaniria maundu mamwe na ni magakorwo matemanitie riboti yao kuri President William Ruto na mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga gugikinya tariki 26 mweri wa Novemba. Muthiaini wa kiumia kihituku kamiti ya miario ya wiguano ni yahoire bunge ya bururi mahe ihinda makiria niguo makorwo marikiririe maundu mothe maria mari metha-ini. Umuthi ambunge makiguithanirie kuongerera kamiti ino thikũ ingĩ 30. Thank you, Honorable Speaker. Mutongoria wa aria aingi bunge-ini uria nowe muikariri giti wa kamiti ya miario ino mwena wa Kenya Kwanza Kimani Ichung'wa augite ni marabatara ihinda makiria kurora maria mabatie kuiguithaniria na mitaratara iria miagiriru kiwatho. The committee has made tremendous progress in exercise of its mandate and has achieved the following milestones: formulated and adopted the framework agreement, framed and adopted the statement of issues. Further cognizant that the committee is presently in the process of considering the issues for negotiations and recommending appropriate constitutional, legal and policy reforms on each of the framed issues. Kamiti ino irabatie gukorwo itirihite mihang'o ino gugikinya tariki 28 mweri uyu. Ichung'wa akiuga gugikinya tariki 26 mweri wa 11 ni magakorwo matemanitie riboti yao kuri President William Ruto na mutongoria wa Azimio Raila Odinga na thutha ucio kuri bunge ya bururi na ya Senate. Since we are aware that the Senate is going on recess on the 19th of this month, it would only be advisable that we take this precaution. It would have lapsed on Saturday 28th, and therefore we only had 5 days, Monday to Friday, and we sought therefore to come back to both houses, seek concurrence of the House to allow us more time, Honorable Speaker, to be able to engage and consider all the issues, as we said, in line with Article 10 of our Constitution. Ikerekaine ria mbere, kamiti ino ni yakorirwe kiamukira mawoni kuma kuri anyiti itemi. Mawoni maya ari mamwe ma maria kamiti ino egukuruhania mendekithia-ini mao. Not want to do a report that will not take into account all those issues, and therefore we are seeking that the concurrence of the House for extension of time. But may I also, Honorable Speaker, in conclusion, say that the committee may not need to sit for the entire 30 days, but we are cautious that we do not come and seek an extension of 2 weeks or 15 days, then we run into problems and have to come to the House again. Consequently, the committee shall be required to report to the leadership of Kenya Kwanza and Azimio coalitions on or before 26 November 2023 and thereafter submit its report to Parliament. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it.
Gatagati-inĩ ka maũndũ matano marĩa maracirĩrĩrwo, kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrĩkĩtie kũiguithanĩria kũgathĩkwo kwa mũtaratara ũrĩa ũrĩthũrimaga ithurano, kũmbwo werũ gwa kamĩtĩ ĩrĩa ĩgũtongoria mĩhang'o ya gũcagũra makamishna a IEBC, kũmbwo kwa wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro, na kũgathĩkwo kwa watho wa maiganania, na ho gũthondekwo kwa wabici ya Prime Minister, na kũgathĩkwo kwa kĩgĩna kĩa NGCDF, NGAF, na kĩgĩna gĩa kũgereka kabirũ thirikari cia matũra gĩa Senate, na gũtĩa watho wa ciama cia kĩũteti. Na tũgĩthiĩ na mbere, aikari a itũra rĩa Gacuha wodi-inĩ ya Gĩthioro kaunti-inĩ ya Nyandarua rĩu mena gĩtũmi gĩa gũkenerera nĩ thutha wa thirikari kwĩranĩra gwaka ndaraca ya Gacuha iria itũrĩte na thĩna kwa ihinda iraya. Aikari thutha wa gũkinyia mateta ma Njuge Mũhera akĩaria thutha wa gũkinyia mateta ma aikari a Gacuha kũrĩ mũnini wa President Rigathĩ Gachagua icera-inĩ rĩa kĩwĩra Nyandarua, MCA wodi-inĩ ya Gĩthioro Isaac Mbae augĩte wona kĩranĩro gĩkĩ gĩa thirikari gĩakinyanĩra, ndaraca ĩno nĩ gũkorwo na umithio mũnene kũrĩ itũra rĩrĩ, kuona nĩ kũnyihia thabarĩ ndaya iria aikari makoretwo makĩoha magĩthiĩ na mbere na mĩhang'o yao. Mĩtangĩko na thabarĩ ndaya iria aikari itũra rĩrĩ rĩa Gacuha kaunti-inĩ ya Nyandarua makoretwo makĩoha nĩguo kũringa rũĩ rũrũ rwa Turasha rĩu ĩrorete gũkinya mũthia, angĩkorwo thirikari nĩ kũhingia kĩranĩro kĩayo gĩa gwaka ndaraca ĩno ya Gacuha. Akiaria icera rĩa kĩwĩra kaunti-inĩ ya Nyandarua, mũnini wa President Rigathĩ Gachagua nĩeranĩire atĩ thirikari nĩ gwaka ndaraca ĩno ĩrĩa aikari makoretwo makĩringira na thĩna mũnene rĩrĩa kwaura, kuona nĩ ũgwati kũrĩ mĩtũrĩre ya aikari. Kanyamũ kau ũraigua getwo gataraca nĩko getagwo Gacuha, na nĩko itũra rĩrĩ rĩetirwo Gacuha. Nĩtũkoretwo twĩna thĩna mũno kahinda kanene makĩria ma mĩaka 25 kuma rĩrĩa gakirwo, tondũ nĩ thĩ gĩngĩ cia kũnyita igũrũ na cia gũkinyanga. Mũndũ athiaga agĩcũgaga gũtithi mwana no akuirwo. Wona ndaraca ĩyo yahingũka nĩ tũgũkorwo tũgĩteithĩka na njĩra nene, tondũ okorwo nĩ mũndũ ta niĩ ũguo ndĩrakorwo ngĩenda kũbatara kũgũra kamũgũnda mwena ũrĩa, no ngũre itekũigua ndĩna thĩna, na no hote kũringia indo ciakwa rĩngĩ na kabikibiki. Nĩ ikinya mũnini wa President Rigathĩ Gachagua tacũkĩtie thutha wa MCA wa wadi ya Gĩthioro Isaac Mbae gũkinyia mateta ma aikari, makiuga wona ndaraca ĩno yakwo ikinya rĩu nĩ rĩkũhingũra itũra rĩrĩ na njĩra nene. Nĩ tondũ ndaraca ĩno yarĩka gwakwo, ciana iria igeragĩra haha ithiaga thukuru imwe kũndũ gwĩtagwo Turasha nĩ ikoragwo ikĩriski mĩtũrĩre yao na njĩra nene mũno. Aikari itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Gacuha makoretwo marĩ arĩmi a irio mĩthemba ngũrani, ĩndĩ irio ciao na magetha mao matikoretwo na bata nĩ ũndũ wa kwaga njĩra ya kumĩria magetha mao na gũtwara thoko. No ũthikagĩrĩrie maũndũ ma andũ aku, na ũrĩa tũgwĩka wauga tũkũheithie gĩtĩo nĩ ũndũ wa ndaraca ĩno ya Gacuha. Ona deputy governor witũ ndĩraigua ndangĩinũka. Ndĩtiguo nĩ mũkwenda twake ndaraca ĩyo. Ona tũgĩte na macio mothe na tũkagĩa na itũra inoru na itũra rĩega, ithuĩ tũtionaga gwa kumĩrĩria magetha nĩ tondũ wa itũra rĩrĩ, tondũ tũtirĩ ndaraca. Nĩ tũngĩkena na tũcokie ngatho twekora nĩ tũreyũragia, tondũ eri nino nĩ iroka rĩ, na arĩa angĩ nĩ maronania ũrĩa marĩka rĩrĩa eri nino ĩrĩũka rĩ, tũrĩka atĩ na ciana citũ igeraga igĩthiĩ cukuru. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, ihoya ritũ nĩ ikinyu na nĩ rĩiguĩtwo. Mwena-inĩ wake MCA wa Gĩthioro Isaac Mbae eranĩire gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na thirikari ya kaunti o hamwe na thirikari nene nĩguo kwarahũra itũra rĩrĩ rĩrĩa rĩtũrĩte rĩtigĩtwo na thutha kwa ihinda iraya. Gavana witũ Kĩarie Badirisha nĩ tũrĩkanĩire na nĩ augĩte Januari riũa rĩara nĩ aroka gũtema barabara ĩno ya kuma itũra rĩa Njura gũikũrũka nginya Gacuha, na nĩgetha ona ndaraca gĩakwo matirio nĩ ihota kũgera kwa access kana njĩra ya mĩena yothe. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairĩma wa Mũthũi. Nĩ wega Wairĩma nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ ngatho we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie twĩkĩrie oro rĩngĩ, no twĩna riboti makĩria ona twacokereria.
Before starting a journey, ensure you're well rested and take breaks if tired. Remove stalled vehicles from the road as soon as possible. Always place proper warning signs to alert other motorists. For your safety and that of other road users, look out for road signs all along the road. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, Ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Greda kimera ya 2023-2024 ni EPL na Kameme TV o wikendi. Nitanira na Gishimo Jose na nganga wanyoka maigo kudia shege ligi nene ya Greda. Ukana hero maimere na emwe kwemo ni Kameme TV o domo na live analysis. Na togo tu ukaheo mweke wa kunyita itemi directly. EPL na Kameme TV ni mwago na to mwago tu ni mwago wa kafira kari ginene ya Greda. Kameme TV motegi wa rwele. Etikira gunyiti ogeni orege na riu murugamiriri munene wa thitocia Kings Commodity mwena wa Thika John Kariuki ni akorire hacekeriria egwikinyitie mbere ya kamiti ya bunge egie wonjoria na iganda thutha wa guthingiririo ataririe uria makonia 40,000 ma cukari uria wagirire guthukangio morire no tukumwe kuma thito-ini ciao. Kamiti ino ikuruhanirie Kariuki na gukorwo ari umwe wa aria mabangire njama ya kuiya cukari ucio na kwenderia muingi uria utari no menyo, makiuga ndumiriri iria ikuheanaga mbere ya kamiti ino ciuma cia maheni na kuhithirira uria kwahanikire. Mwaura wa Gunya ni mwandiki witu na ni wotuhari riboti ino. Because you are in charge. Kamiti ya bunge igie wonjoria na iganda ni thire na mbere na uthuthuria wigie kura gwa cukari tani imwe wagiriire guthukangio na njira ya gutua ithano mwena wa Thika. Kuri umuthi igire na giikaro na murugamiriri munene wa thitocia Kings Commodity John Kariuki mwena wa Thika kuria cukari uyu waigitwo mbere ya kura. Undu umwe na uria wari abitha munene wa kieri mwena wa Thika Caroline Nyageshim agitetera Kariuki arire kamiti ino ati makomborithirie thito yao kuri mwene kambuni ya Vine Park Peter Mwangi kwa ihinda ria mieri 3 no indi thutha ucio ndarumirire kumenya ni indo cia muthemba uriku Mwangi abatie kuiga thito-ini icio nduri muikirie haceke na kamiti ino. Abunge makienda kumenya uria komborithirie thito hatari kwamba kurihia deposit tori ari mutugom. Nobody in this republic that can hire a go down without a deposit. There is no one. Even a store of 10,000, you pay 1 month rent, 1 month deposit. There's nowhere in this country where you can have a lease agreement written without some deposit, prior deposit. We've been in this country for far too long and we understand that. When I called Mwangi to pay the balance, he's reluctant, he's referring me to KRI. And I asked him, why are you referring us to KRI and we did not know about KRI? So the committee, I wish to confirm, we just a party, innocently found ourselves in something we did never know before. Iguru rio Kariuki erire kamiti ino ati matie kuruhanagia na ugitiri wa indo iria cigagwo thito-ini ici ciao na makiria kamera cia CCTV iria bunge maugite ciarirute hindi ya kura gwa cukari uyu. Your CCTVs are just cautioned in a way that it is so limited. It cannot see what is happening in the next premises. Is it true? We were to give them a leeway. Either, depending on the commodity they are using, they can do the CCTV like any other. They can hire their own guard. If you go on a chair in our go down, whatever you are dealing, if you feel you need extra security, you will find a security officer just next to the door. Kariuki ningi ni erire kamiti ino ati ari na macukari ucio ndwabokorirwo kuma marori maria mautwarite thito-ini ciao undu uria ucokire kuhithuka ati ti uma. Guoko abunge mamugwetire ta gukorwo anyitire itemi inene hari kura gwa cukari uyu na nikio kuhithagirira kiria giathire na mbere. What if it was bombs being assembled? It would be like Israel right now. My friend, you have to be serious with what you're doing. This gentleman wants to conceal everything. There is nothing he wants to open out. And it has come out clear. King's Cargo,
knows, and it's part of this scandal of where this sugar went to. You know everything as a general manager, and I can see you are a learned man. If you wanted to tell us the truth, you are the man that we have been looking for to tell us the truth. Mwena-inĩ wake ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩarĩ rũhonge rwa Thika Caroline Nyange ciarire kamĩtĩ ĩno arĩ na ũmacukari ũcio no abokorirwo no kĩigwo thito-inĩ cia Kings kuona arĩ na nginya mbica icio na gũkorwo arĩ ho na akĩrũgamĩrĩra kũhingũrwo gwa container cirĩ ciothe. We want to confirm that there was photos taken during the off-roading process. Yes. And you have some of these photos with you? I have, but on phone, because they shared with me some of the pictures. Because we need that evidence. I don't know what you do, but at least we require those photos. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mohoro Wagunya. Na ruo rũhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA nĩ rwĩranĩire kweherio kwa faini na njoherera ciothe harĩ magoti marĩa arĩhi a magoti macereirwo kũrĩha, ũndũ ũmwe na kweherio kwa njoherera na faini iria ciumanaga na gũcererwo gũcokia magoti mũtambo-inĩ wa iTax. KRA no weranĩire kũhingũra mĩrango yayo ya kwaranĩria na Akenya arĩa marĩ na mageca ma ũrĩhi wa magoti kuria mendekithirio kuheana mũbango wa uria mekũrĩha magoti o kahora mũtaratara-inĩ uria ũgũtwarithio na mbere nginyagia mweri wa gatandatũ mwaka ũkĩte. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Thutha wa namba nene ya Kenya arĩa nĩ makĩria ya Kenya milioni 2.8 gwĩkora mabuku-inĩ moru ma rũhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA kũrĩa aingĩ ao mekorete na faini ũndũ ũmwe na njoherera itarathira, rĩu KRA nĩ harĩirie njĩra ya Kenya ya gwĩkũra hatĩka-inĩ ĩno kwĩtũkĩra mũbango wa rũhonge rũrũ rũrĩa ũgũthiĩ na mbere nginyagia mweri wa gatandatũ mwaka ũkĩte. Rĩu Akenya othe nĩ mahetwo mweke wa kũria KRA ĩmehererie faini ciothe ũndũ ũmwe na njoherera ciothe irikorĩrĩire harĩ mathirĩ mao ma magoti harĩ ihinda rĩothe rĩa mbere ya Dithemba ya mwaka mũhĩtũku. So this is a great offer to the taxpayers because it's going to ease their burden from the taxes that they need to pay the authority. So that's why we want to really create an awareness for them to enjoy this great offer. Andũ othe mena PIN, KRA PIN, na nũraruta biashara handũ na ndũrĩ wa file return rĩ, ũka file return ĩyo penalties icio ũkũheo nĩ KRA rĩ ciothe nĩ kũrutwo automatically. Kũringana na Christine Macharia kuma rũhonge rwa KRA, ũyũ noguo mweke ũrĩa Akenya mangĩhũthĩra gwĩkũra hatĩka-inĩ ya faini ici kuna kwambĩrĩria mwaka ũkĩte wa kĩgĩna. Kweherio kwa faini kana njoherera o ciothe gũgakorwo arĩ mũgarũ wa watho. Waiver was deleted from the act. Koguo no mũhaka wauga nĩũraruta biashara na wĩna mbeca cia kũrĩha cirĩhe o ũguo thaa icio, otherwise penalties na interest iria ugakorwo nacio rĩ no mũhaka ũcirĩhe ciothe. Ona Wakenya arĩa marĩ na faini kumana na gũcererwo gũcokia riboti ciao cia ũrĩhi wa magoti kana returns makorio kwa mweke ũyũ gũtheria marĩtwa mao kwĩtũkĩra mũtambo wa iTax. Any period before 31st December 2022 going backwards will benefit. So any taxpayer who accrued interest and penalties for those periods will benefit, and this includes taxpayers who did not file. Arĩhi a magoti makoneka gũkorwo mambĩrĩirie kũhĩmbĩria ikinya rĩrĩ kũrĩa aingĩ ao marĩkĩtie gũthengerio njoherera ici na faini na kwacoka kũrĩha magoti ma mũigana wa ciringi birioni 3.4, mũigana ũrĩa ũtanyĩtwo kuongerereka nginyagia ciringi birioni 10. So the 17,000 taxpayers who have already started paying have paid 3.4 billion, and out of the outstanding taxes that they had when they started in September was 10.1 billion. So we still have 6.6 billion to collect from these taxpayers. Mũbango wa gũthengerio mbegega ici cia magoti naguo kagwetwo gũkorwo rĩ mũhũthie ũkĩringithanio na mĩaka ĩrĩa ĩngĩ, kuona gũtirĩ ũthũrimi ũrĩbataragio kũmenya nũ kwehererio njoherera ici, ĩndĩ mũndũ o wothe ũkũiyũria nĩ akũgunĩka. Wa apply payment plan rĩ in the system gũtirĩ approval. Wa apply wa submit ũguo tu payment plan nĩ yaku, nĩ waheo payment plan. So it is up to you. Niwe woka niwe uga ni ureda kuriha. Wa apply or how wa submit in the system payment plan ni waheo. You can visit KRA website. You can go to Twitter, Facebook. We have been doing a lot of campaigns on this. You can visit your tax office.
You can go to Huduma centers. You can also make a call. Ni mweke uri heanitwo ni ruhonge rwa ugani wa magoti rwa KRA kuri arihia magoti othe ri makiheo kanya ga gutheria rekodi ciao cia urihi wa magoti mubango uri guthie na mbere nginyagia muthia wa mwaka turi wa kigina. Hadunia Kameme TV ritwira ko ni Bataru wa Mwangi. Na riu mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ni okireire President William Ruto iguru wa kiria augite ni kuhotomia na kuhinyiriria thirikari cia matura. Raila augite motungata ma waki wa farafara thoko ona ugima wa mwiri riu ni matunyukithitio thirikari cia county undu uria uhingurite mahoro ma ungumania na toria mwandiki witu Mwaura wa Ndungu aratariria. Raila augite gatiba ona honge ciathite cihatikaine ya kuhotomio mirutire-ini yacio ya wira. Vijana hoi! Akiaria gĩikaro-inĩ kinene kĩa mĩhang'o ya ngwatanĩro ya Azimio kĩa Jaramogi Oginga Odinga Foundation, mutongoria wa Azimio Raila Odinga arauga kwĩna mũbango wa gũthinĩkania na gũthararia thirikari cia matũra, akiuga gũceithĩrio gwa kĩgĩna gĩa thirikari ici nĩ kĩonereria kĩiganu. Odinga akigereka mamwe ma motungata marĩa mahutie, arauga waki wa barabara nĩ wĩra wa county, akiuga honge cia kũra ona Ken haibatie kwamũkĩra mwerekera kuma kũrĩ county no ti thirikari nene. With a devolved constitution, there's no need for kura and kera. All those responsibilities should be transferred to county government. There's no reason at all why, apart from the highways that pass across Nairobi here, why the national government should be having roads in Kariako, having roads in Mathare, having roads in here. There's no reason why. That should be the responsibility of Nairobi County Government. Raila augite kwa muhiano budget ya ruhonge rwa ugima wa mwiri ni yabatirite na gicunjĩ kĩa 17 gĩkĩro-inĩ gĩa thirikari nene, na rĩu akĩũria thirikari ici itigĩre thibitarĩ cia gĩkĩro kĩa level 4 gũthiĩ thĩ thirikari cia county. Down there, nurses and doctors are going on strike because they're not being paid. Why? Because the government is not getting the money. You're blaming counties for fault which is not theirs. So the constitution is under threat. I mean, the devolution is under threat. Odinga naugite bunge ni remereirwo ni wira wayo wa kurunga honge ingi ona kurira uhuthiri wa mbeca cia muingi kumana na kiria arauga ni guikio muhuko ni ruhonge rwa wathani o kuma bunge amwe makarura mirugamo yao ya kiuteti. Our democracy is under siege. Our democracy is under siege because of state capture. State capture of the institutions, of the legislature, which has been completely captured and castrated, and of the judiciary. And all other independent institutions are all under threat by this regime. So therefore, I say that we need to unite as a people and rescue our democracy. Imwe ya jedere hiuhitie ciande mbere ya kamiti ya uiguano ni ugai wa kigina gia county ona mihaka. Amwe aria manyitire itemi uthondeki-ini wa gatiba ya mwaka wa 2010 makiendekithia county nyihio, nayo kanjũ ya magavana ikiuga county itibatie ciongererwo amwe na mihaka ya iria ciho ndiũĩkaine. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa ni Mwaura wa Ndungu. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ Mutamburuko wa Mohoro. Tũgũikiria oro rĩngĩ no nĩ tũracokereria na riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ. Apostle Teresia Wairimu Njenga manyitanire na Synagogue of Hope Church Kasarani ni maragwitira Shiloh Conference Week kwambĩrĩria tarĩki 15 o nginya tarĩki 22 mweri ũyũ tũrĩ, kwambĩrĩria thaa 3 rũcinĩ nginya thinacara hwaĩ-inĩ kũrĩa kanitha-inĩ wa Kasarani kũrigania na kwa Dio. Ministering guest ni Bishop Emily Wangoi na Apostle Dunston Mamboya kuma Tanzania. Ni Apostle Teresia Njenga wa Synagogue of Hope Church Kasarani agĩgwĩtĩra Shiloh Conference Kasarani kũrigania na kwa Dio. Ni ugoka wa mũkĩrĩ ũhonio. Theme ni Genesis 22:14. Kwoguo Ibrahimu agĩta handũ hau Mwathani nĩ ekũheana.
nginya ũmũthĩ andũ moigaga kĩrĩma-inĩ kĩa Mwathani nĩ ekũheana. NIBS Technical College nĩ college ĩrĩa ĩtongoretie harĩ gũthomithia na kũhe mbeũ njĩthĩ skills cia kũrũgamĩrĩra mĩtũrĩre-inĩ. Na rĩu kana gaka tarĩki 19 nĩ marakũmenyithia atĩ mena graduation nene mũno ya arutwo makahumbwo thũmbĩ thutha wa kũhĩtũka igeranio ciao. Igongona rĩrĩ rĩkamemerekio ĩmwe kwa ĩmwe nĩ Kameme TV na K24 kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ tũnyitanĩre tũkũngũĩre mbeũ njĩthĩ ĩkĩingĩra waki-inĩ wa bũrũri. NIBS College, developing skills, character and competence. Na rĩu reke tũrike thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ gũthaka ngucanio nyingĩ na timu cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩkuo gũkũhotithia timu ya bũrũri Harambee Stars gwĩka wega ngucanio-inĩ ciũkĩte. Ũyũ nĩ uge wa kocha Engin Firat thutha wa imwana ciake kuma Kabati ya bao 2-2 magĩthaka ngucanio ya kĩũrata na Russia ũtukũ wa ira. Ĩno ĩrarĩ ngucanio ya gwĩthima hinya mbere ya Harambee Stars kwambia thabarĩ ya gwetha tigiti wa World Cup ya mwaka wa 2026 mweri tũrorete. Oh, it's the first time, first of all, that Kenya plays against a European team, and then against a big country and big football country with a big history. There was before Olympic champion, European champion. To play against this kind of teams with so good players, it's very tough. The boys played very well. We start nervous. We got a very simple mistake goal. The sad part is that our goalkeeper Brian got injured. This is the most biggest problem we had today. So rest of the game, I think we controlled. We had a lot of goal chances. We could also easy win. So, but it's football, and last minute Russia scored. And therefore, I'm happy with the way we played. But result, we could also win, I think. They worked well, and it is like I said always: if somebody is working well and really deserve to play, then he will play. And that's what happened with Rooney. And he is not somebody who is pushed by media or other people. No. He is only a footballer. He is concentrating on football. He is a player who has a good potential. He is ready to work on it. So therefore, I'm happy that we won one player more. Of course, it's very important for us. Like I said, these games, Kenya never played before this kind of teams. First, they cannot organize. Second, they would be also afraid. But we are not. And I know that many people expected in these games that we get 5, 6, whatever. And I'm happy that we disappoint these people and show that we are on a good way also to compete with other big teams. So and I hope that we can take all this on our way to the World Cup qualifiers and also for that. Na rĩu kamĩtĩ ĩrĩa ĩharagĩrĩria ateng'eri gũkũ bũrũri-inĩ ya National Olympic Committee kana NOC nĩ mareharĩrĩria kũnyita ũgeni kĩgomano kĩa 40 kĩa Anoka kĩrĩa kĩramataga mĩbangĩre ya mahenya ma kĩmabũrũri. Kĩgomano gĩkĩ gĩkahanĩka tarĩki 31 mweri wa 11 mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria ma anyiti itemi 250 nĩo matanyĩtwo gwĩkinyia. Mamwe ma maũndũ marĩa makarĩrĩrio nĩ hamwe na mĩbango ya mbĩtĩka cia Olympics mwaka tũrorete bũrũri-inĩ wa France, ũndũ ũmwe na mbĩtĩka ingĩ iria ciratanywo kũhanĩka gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa NOC Francis Mutuku akiuga ũyũ nĩ mweke mwega wa Kenya kũnyita ũgeni kĩgomano gĩkĩ. This was to start having sports conferences, sports seminars and sports meeting in Kenya. We realized that the country is highly developed in terms of hosting various meetings, as we saw recently in the climate summit and very many others which are held in Kenya. And we want to be part of the system which places sports among this particular area because we feel it has very many advantages. First, it's going to showcase our country. It's going to really get them to know us as a sporting nation. They'll be able to interact with quite a number of federations here in Kenya
So it's a good thing that it's happening in our country. Na hau niho tukuhingira mutamburuko witu wa mohoro tuku wa umuthi ngagucokeria ngatho we wakorwo gitwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie na handũ-inĩ ha timu ĩrĩa yothe yanyita itemi gũkinyanĩria mohoro ma ũtukũ wa umuthi gĩai na ũtukũ mwega mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko ũtukũ wa umuthi auma wagaki wa Muthoni niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege nĩ twĩrĩgane. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Kwĩragwo rwĩmbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya Jumatatu #AfroMonday Social Monday. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Nĩguo wa kerĩ tũkĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Naguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Wirorere ngucanio ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Get ready for an exhilarating ride of empowerment and inspiration. Introducing Vijana Tubonge, the ultimate youth-driven show that's here to light up your screens and ignite your aspirations. Vijana Tubonge isn't just a show, it's a movement that's all about spreading hope, inclusivity and participation. Get ready to unlock the doors to a world of information programs and opportunities that will stir your economic empowerment. Join us for a power-packed 1-hour show that resonates with the heartbeat of the youth. Join the virtual buzz by sending your questions through our social media platforms. Your voice matters and we're here to amplify it. Vijana Tubonge, where your voice, your dreams and your future collide. Get ready to be inspired, engaged and empowered. Stay tuned for a show that's not just on the screen, it's in your heart. Vijana Tubonge, brought to you by Shofco Sacco.